was the idea of the population bomb. The root of the problem was, it was claimed, that those people in the third world, it was in the south, was breathing. We must stop them to breathe. Sterilization in the drinking water and so on. Now this was of course rejected by some. Among them, South researchers and scientists coming to Stockholm. And in furious meetings and discussions and debates, this view was rejected by facts and reasoning. So after this, it was actually, they didn't come back. So it was a halt made to this population bomb idea, which was of course an important legacy of what happened. And all this we will try to get out on our website and so on and so forth. And I was, as I said, an activist. Another one, a few years younger, was Tood. So he was not participating in the same way, but he was coming big ears and listened. And after that, he has become a professor of this 1972, knowing a lot more what was actually happening than I do. And I have been following the thread. And one of the legacies, I think you agree, is that this was the start when new meetings, the Rio conference and climate meetings and so on were held. It became customary, first time here, that there were arranged, it was arranged parallel and alternative fora and events and these debates and so on. So, thank you. Who should have this? No one. Thank you. Thank you, Pat. One of the people who was already here in 1972, and in less than 3 weeks, we will have another People's Forum here, and many people coming in to Stockholm, and other people can follow it all around the world. My name is Lars Igeland, and I'm active since many years in Friends of the Earth Sweden, but also in the popular education place called Färnebo Folkhögskola here in Sweden. And I'm asked to be the moderator tonight in the discussion about what has happened since 1972 and what did we actually learn for the future. And so this is an evening where we can look away a little bit from the daily fighting we're doing today and see the little bit better perspective, what has happened and why did we not achieve more during these years, and what shall we learn for the struggles today. And because of that, we have invited international speakers, and also later in the evening we will have a discussion here in the room in Swedish with some Swedish activists. We are going to start. I'm going to say already now that we have Meena Raman from Third World Network with us. We have Lucia Ortiz from Friends of the Earth Brazil with us. We have Tord Björk, who was also active already in 1972 from Friends of the Earth Sweden. And we have also Asger Hougard from a researcher active in NOAA in Denmark, who also made research on all of this. And after a short break, then we have Mathias Våg, who has been active many years on this. We have also Ellie Cijvat from Friends of the Earth, and we have Lanja Rashid also with us in a discussion later. So we have many very active and talented people in the discussion tonight. So I hope we can manage and also have opportunity for you to be part in the discussions a little bit later in the evening here. The thing is, the world is big, and the clock is not the same in every part of the world. For Lucia in Brazil, this time of the day was okay. But for Meena, who is in Malaysia, it's in the middle of the night now. So because of that, she asked to send a message to you. So we made a movie with her.
And the question now to Rodrigo is it possible to show this movie now? We give it a try. So this is Meena Raman sending a message to you from Malaysia. Recording now. Needed. So the uniting of all the other kinds of trade justice movements, the debt justice movement, and all these north-south unities which are really critical. But I think really important also is to debunk the false narratives that have come out. And I think this is our hardest battle. Like if I just give you the example of the climate justice movement, what we have seen is now the big narrative of net zero, for instance. We know what the crisis is. We know that there's an overuse of the carbon space. We know that the rich world has taken up too much of the atmospheric space. They continue to depend on and expand fossil fuel production. They are not phasing out in the kind of fast pace that they need to do. We know that we are emitting 43 gigatons of carbon every year. In 10 years, this is going to already cross the limit in terms of keeping the 1.5 degree limit. And so what we actually see is that the rich world has invented new ways of keeping itself going. So now you have the greenwashing of the environmental social governance, ESG, is a big deal everywhere. Now, what is this ESG? We need to really go behind, and who is doing this? Who is what is the content of this? And we really need to interrogate, because this is another kind of greenwashing. Or the green economy. Nice, you can't just put green in anything. I mean, you can't just add a green and think that it's going to change the world. You can't do that. And the same thing also, if you look at net zero and carbon markets, what it essentially means is that, we can achieve net zero by somebody emitting in one place and in another area, somebody is planting a tree to absorb that carbon. It doesn't work that way. And then we do international trading of carbon. This is really false. And we have called out this as a fraud. This is really a fraud to keep the system going and a pretense of being much more environmentally conscious. And I just want to, on a last note, want to say is that we do need to, I want to highlight this. It's a recent paper by somebody called Dr. Jason Hickel, and I found it really, really vital. For this has to be the basis of our future work. It's called the National Responsibility for Ecological Breakdown, a fair shares assessment of resource use. And what he essentially concludes is that the high-income countries with 60% of the population who have already over-consuming with 74% of the world resource. And he says we need to have massive transformation in terms of degrowth. You actually talk about degrowth. You cannot carry on with the green economy or the ESG. Is actually about degrowth. And what, for me, this sums up as live simply so that others can simply live. We have crossed the boundaries. And so we have no other choice but to really we have to expose the false narratives. We have to be the people who speak truth to power, which the global movement is very good at. And we have to do more of that. And we need to actually go on the streets, and we have to do everything that we had done many years ago and keep on fighting. And you say I have the same energy. I don't see why not, because we dreamed of a world which is better, but it's not getting any better. So we have to keep on the fight. So I wish all of you really all the best, and whatever we can do together, we will continue to do together. But I think these notions of powering down, degrowth, different paradigms, I think we have to recognize that this system change that we talk about it, what actually does it mean? How do we unpack that, and how do we take that forward? I think that's important. Thank you. Okay.
Do we have Lucia Ortiz with us? Yes. Do we have Lucia with us? Yes, she's coming here. Lucia, do you hear us? The world is big. Lucia, do you hear us? Hello, but we don't hear her. Nej, det funkar ju inte. Ja, men programmet är ju att jag ska introducera henne. Men Lucia, if you can hear me, we don't hear you, but ja, vad ska jag köra? Okay. Lucia Ortiz has been active since long time in Friends of the Earth Brazil, a very important group in the network Friends of the Earth. She's also in the international Excom committee of Friends of the Earth International, where the Latin American groups are active developing and she has also been active in the Rio+20 movement and many other activities. So but we have technical problems. We have... Lucia, can you hear me? Then we introduce you now, and please welcome with your speech for us. Huh? Yes? Should we take Tord before? Men vi hör ju ingenting. Hur fan ska jag kunna moderera någonting så?
many other national forums that shows the importance. Chance to testify positioning of national in these conference and key moments. So as an economic against the entry of foreign in the so-called also denounced the wash of transnational corporations. So it was a golden decade for advancing weaken the states and regulate society, despite the call made years ago in '92 by Salvador to regulate the power. So 10 years later, Johannesburg, the concept of social and corporate, and also to give more power. I also participate in the 1 decade of climate talk and it was the COP8 in New Delhi, my first one. And since then, positions against against voluntary targets that are now against carbon markets, since the discussion about the inclusion of forests, then turned up into net zero and natural-based solutions, all schemes to compensate but not to change the system. I was justice and our leader, and our main goal was to of nature agenda as a result of the in the agenda. And at climate of biological diversity. And nowadays, global against multi-stakeholders and the practice to always listen to first see that the inability of the institutions in the response, we saw this in the justice and the environmental to conclude, I would say that our achievements during the journey, the long journey, construction of intersectional and justice, linked to the construction of concrete steps for a just transition, to change the system, and to dismantle all forms of institutional oppression. More different sectors and a diversity of movements around the world together. And we are of the
Thank you very much. Thank you very much, Lucia. Unfortunately, we heard not the beginning of your speech, but the most of it we heard also in the room here. So very, very good. And you will come back in the discussion a little bit later. I will now introduce Tord Björk, who has been active since '72 and maybe earlier than that in Friends of the Earth Sweden. And what is your analysis on what has happened during 50 years, Tord? You got 10 minutes now. Well, as all know, you need to generalize. It's not possible to sort of grasp 50 years, but it's a privilege. And it's a privilege for all of us because it's very seldom you come into the situation that you are really put in the possibility of grasping half a century, what actually happened. And as Per Janse stated, it became historical in the way that it was not only at further UN Conference on the Environment, but more or less at every summit, G7, European Union, etc. The same model emerged in terms of demonstrations, forums like what we will have now, and sometimes dialogue in relation to the official process, and sometimes even developing into separate processes like the World Social Forum process, which was mentioned by Lucia. I would say that one way that could be very important is the distinction between subjective and objective. The reason why I think this is necessary, that I guess nobody in this room don't see that the objective situation is worse than ever. And then how come that the subjective then is important? Well, without the subjective situation, that people get conscious, and not only individuals or small expert groups, but also larger groups of people, even majorities, is of course also important. The second generalization is to split this period, I would say, in two periods, the period 72 to 92 and then the 92 until now. Of course, everybody knows that there are details in this that happens which are different, and then they overlap. But anyway, I think it's a help. What is clear, I would say, is that the environmental movement is historically a new phenomena in modern society due to the peace movement. And it started when they investigated strontium-90 radiation in baby tooth in 1959. This is seldom recognized because you split up peace and environmental movement, but this is actually the starting point. It was, of course, a woman who was leading this, but also Barry Commoner, who became very important in the environmental movement. Then Rachel Carson did the same thing. How you emissions in nature goes into our bodies. So it's a combination of health and nature emissions that creates the new concept, environment, and the new movement, which is often misunderstood because it's mainly strong when it has a local base which is built on class alliances, and both rural and urban. Now, this developed very much into a huge conflict at the 72 conference, which has already been referred to. And what happened then was that very much Ingrid Segerstedt Wiberg and the peace movement made the conservation societies aware of that it was not enough to shift from one energy technology to the other. It was necessary to go into conflict with the larger investments in huge new technologies like nuclear power, which was at the time 1/3 of all industrial investments in Sweden. This was enormous. And this understanding also put the environmental issue into a much more conflict situation, the understanding that somehow it was linked to the military-industrial complex. And this was also shown on the streets with mass movements outside the UN conference against the ecocide in Vietnam,
50% of the forest in Vietnam was sprayed by Agent Orange, which was not only destroying the forest, but also genetically destroying the wombs of the women in Vietnam. I have friends who visited the hospitals in the 90s, and it's horrible consequences of this ecocide which took place. But what happened was that after 72, the conflict issues became central. And in many parts of the world, not only North America and Europe, this nuclear power issue became. I went to Latin America, it was the same there. The radical core of the environmental movement was the anti-nuclear power movement, the same in India and many other places. But of course, the world is bigger than India and Latin America, etc. So the other part of conflict issues, which shaped even more the global environmental movement after 72, is pesticides. This spreading of pesticides globally, everywhere, you know, was really a core. It was called Pesticide Action Networks. And when you visit Latin America, you will find that very many of the Friends of Earth people started working for trade unions in their struggle against pesticides. It also was the International Baby Food Action Network against baby food, which was a very strong movement in all parts of the world, including our part of the world, and the Rainforest Action Network, which actually was started very much in Malaysia, Meena Raman who told her. And what happened was actually that what started in Stockholm only became a global organization force in Malaysia in 1984, when the Consumer Association, where Meena worked as a lawyer, and the Friends of the Earth Malaysia convened an international meeting called Third World Network. And that's where the whole radicalization, not only of the environmental movement, but actually a connection, all the social struggles, including, you know, International Monetary Fund had all these structural adjustment programs, etc. So it was a growing global democratic movement that emerged, and that was in the end also influential. So Friends of the Earth, who in the beginning was dominated by Anglo-American interest, became actually a democratic force with the help of Malaysia, Friends of the Earth, and then Brazil, etc., etc. So with other words, we have a period where there is a growing conflict understanding of the issue, and we have also some successes. Lead in petrol, many, in rich countries it was possible with laws, etc. But the main development was actually, anyway, exporting the environmental problems to the third world. It was disastrous in the Soviet bloc, but they did not export their problems to the third world. So it was a disastrous model, but we were worse in the Western countries. Now this changed in 92, and what happened was this idea that we don't need to look at conflicts anymore. We have to have a win-win situation because the situation is so really bad that we have to have the business interests together with us. And that created this idea of sustainable development, totally incorporated with the idea of sustainable growth. With other words, there is no conflict. And this has shown now that since the really serious, larger environmental problems like species extinction, like climate, since the negotiations for this started in this model, we have emitted more greenhouse gases than ever in the whole history of human being before they started. And this is now what happens with the subjective understanding of this. On the one hand, it's probably broader today, the understanding that we are in a sort of situation where we really are getting closer and closer to the suicide of humanity. And it's not only climate, as probably all knows, it's Arctic extinction, it's the soil, etc., etc. So on the one hand, and the interesting thing, this is in some countries in the global south. In a country like Chile, many countries in the global south, there are higher understanding of this than in countries like Norway or United States or even Sweden. So it's a subjective understanding of that we really have this kind of problem.
And now I lost my time. Oh yeah, I have to finish very soon. With other words, we are facing an interesting situation where there is understanding among the masses, the majority of the world, that we are really facing a crisis. On the other hand, we have a subjective understanding that is not our problem, because it will be solved by some technological hallelujah thing. And here we are then in the situation where there is a growing connection between all the issues. It's not any longer an environmental issue. It's actually an issue of militarization at the same time. And this militarization is not only between countries, it's within countries. We get the militarization of the whole police systems, the whole oppressive systems. And we see now how the rich men clubs, which is, of course, all the clubs we belong to, the International Monetary Union, Fund, the World Bank, the Davos Club for the billionaires, and NATO, etc., get closer and closer to each other, and the rest of the world gets more and more interesting. We don't see them anymore. And here is the great possibilities. What we see is that as movements, we are weaker than ever, actually. But they are also weak because they don't separate the issues. They are sort of collapsing. It's a sort of implosion going on, where we have the possibility now at the Stockholm +50 and the further struggle to link all the movements, the trade unions, the peasant movements, the indigenous, etc., etc. And I do hope we will use this opportunity, which is a great possibility for us. Thank you very much. Thank you, Tord. Do you hear me? Yes. I think we have the technique running much better now. So we will give the word to Asger from NOAA and who is a scientist also working on these issues in Denmark. Welcome. What is your input to the discussion, Asger? Yes. Yes.
the Danish nuclear power anti-nuclear movement helped helped secure that Denmark was without nuclear power plants. Why that was the case, I can return to in a short while. So that was one of the main victories in Denmark. Other victories would then be some of the development of an environmental bureaucracy containing at times progressive elements. And another would be some change in popular mindsets, for instance, different sorts of alternative lifestyles, organic consumption, and so on. But a lot of this is, of course, limited if you look at it in a systemic scale. Okay, so we have what you could call 3 victories, whereas one of them is a clear and big victory for the environmental movement, and then we have what you could call 2 really big traumas in the Danish environmental movement. The first one somehow relating to the development of the Danish environmental bureaucracy since the 70s. Tord told us about this class compromise, the win-win scenario that was presented as sustainable development following the social democratic inspired Brundtland report, Our Common Future from 1987. And for the Danish environmental movement, that was to a large degree influenced and by far left ideas. At this point in history, in the late 80s, or from the middle of the 80s and onwards, this idea actually seemed quite nice, and a lot of many environmentalists, or centrally placed environmentalists, what you would call a part of the vanguard in the environmental movement, had entered into some key positions within the government. So if you like, you could quote the famous German student politician Rudi Dutschke for his analogy of what the student movement should be doing. I think it's from 1967 or something like that. He said, he talked about this march or long march through the institutions. And the Danish environmental movement is a good example of people marching through the institutions. So when the Danish, this organization I'm studying, Norway Friends of the Earth Denmark, was founded in 1969, it was founded as part of this far left, a new left radical criticism that was strong, for instance, in some university milieus and so on. Years went on, and some of these activists got into key positions. Okay, and that's all jolly good and a nice thing. And when you then at the same time have some signals from the Social Democrats promising a better world through this win-win scenario, well, at this point it looked like everyone could be happy. But then what happened is really a key thing to understand how we should conceptualize strategy onwards, because those what at some point looked like a change in the way the Danish state would conceptualize economy by importing a concept a bit similar to sustainable development. It was called environmental space, and it was put forward by, it was also used in Sweden and in other places due to an international project made through Friends of the Earth. And this concept, environmental space, was put forward by Cijvat, the Dutch section of Friends of the Earth, in connection with
the conference, the World Conference in Rio in 1992. So basically, environmental space put a limit based on some nationwide measurements on how much each individual within different nations could consume. So it was similar to a carbon footprint. And for a short period of time, it actually looked like the Danish Social Democratic government in the late 1990s would use this as a tool for planning the Danish economy. But that did not happen. And there are several reasons for this. First of all, it's important to know that the idea was eventually slashed by the Social Democratic government themselves. But in 2001, the far right the right-wing government that came about a new government supported by the far right that was more critical on environmental issues. And they basically slashed the Danish environmental administration, cutting down hundreds and hundreds of positions. So that created a trauma within the environmental movement, and that was part of a wider attack. It was called, they called it the cultural struggle. You could say, okay, had they been far left, they might even have called it a cultural revolution, because that was what they were trying to do. They were trying to get rid of the leftist experts and so on and so on. So that, of course, created a trauma within the movement. And I think this is really key to understanding what you should be doing, because on one side, okay, you could say, for instance, I was at a conference some weeks ago, and there was an old, an elderly German presenter, and he said the only thing you can do is work within the systems. Okay, but then again, if you have this one-dimensional approach working within the system, you are of course prone to what happened in Denmark in 2001 and 2004. That your strategy will be destroyed. So I think that's really key when we will maybe later on be discussing what Lucia said should be done, mainly constructions of people power, and I think that is what we should be discussing. So that was one of the big traumas in the Danish environmental movement, and the other one are, of course, what was at that time maybe the biggest international political event in the history of the world, the COP15 climate conference in Copenhagen in 2009, that due to several reasons ended in a massive failure, but mainly due to what we have been hearing a bit about today, this corporate takeover. So since I'm working on this in Norway, I think I will add a bit about a Norwegian sociologist, Thomas Mathias. And this is also an example of what I'm doing. I stumbled upon a pretty interesting discussion between Danish environmentalists, I believe in the 80s, and they are discussing how to establish what we could call people power or dual power or counter power. And this sociologist, Thomas Mathias, he made an interesting book, Magt og Modmagt, Power and Counter Power. And he says that if you are being indefined by the system, if you are, let's say, working through the institutions, you must also always work outside of the institutions, because if all your energy, all your credibility is invested in working in the institutions, then you will only have that. And if the institutions will somehow be out defining you, then you have nothing. And I think it's really important for us to bear that in mind when we go forward today and onwards. And since this is also held in context of the Stockholm Conference in 1972, I will just add a brief thing about that, because as
Per Jense indicated, and as Tord also has written about, and as the Swedish journalist Mikael Nyberg has also written about for Friends of the Earth Sweden in his book Det grønne kapitalet, the green capital, or the green capitalists, or what's it called in English? The elements of a corporate takeover was present at the Stockholm conference even before it began. I think it's really important for us to know that, as Tord has told us today, there are these different progressive roots of the environmental movement, but the corporate elements has always been present and led to tensions within the environmental movement. And when the Danish activists from Friends of the Earth, NOAH, they participated in Stockholm in different ways. There was one person, he was part of the official Danish delegation. There were some people who were sailing a boat from Denmark to Stockholm, taking samples of water in the Baltic Ocean and speaking with journalists on the way. There were some who were doing different activities with American hippies who were focusing more on saving the whales than on combating the American-led war in Vietnam. And there were also members of the Danish section of Friends of the Earth, which was not at that time members of Friends of the Earth, who were participating in demonstrations against the war in Vietnam. So there are different ways. I will just add one thing then. So when the Danish activists got home, they came home from this divisive Stockholm conference, not divided, but with what looks to me as a common understanding between different parts of the organization that you can work with environmental issues in different ways. And that somehow relates to what Tord was saying, that he was saying that the environmental movement has mainly been strong when local and based on class alliances. You could also say, when I look at the environmental movement over this 40-year period that I'm studying, the times where the environmental movements are most strong are when, what you could say, the theory persons, the Leninists, or whatever you could call them, the vanguard discussing the books and so on, have a collaboration with the practitioners, the people doing the organic agriculture, the people taking to the streets and so on. When they have a relation of mutual respect and understanding, they don't need to agree on anything. The movement is alive. And when this relationship is broken, the movement nothing is really happening. So that was my short comment. Okay, thank you, Asger. As you can see, we have a lot of interesting perspectives here. And me, for example, I have been active also since the late 70s. And I recall many of these things that you discussed, everything from Thomas Mathias and of course what happened in Rio and the corporate capture and everything. So very interesting. Of course, also very hard to swallow in one night, in 2 hours. But let's have a small discussions between the people in the panel now. And then we will continue also with more input from Sweden. And I would like to, because many of the speakers here were from the countries up north, I would like to send the word to Lucia now, because besides the issue of corporate capture and this swallowing of the environment movement into the bureaucracy, I would also like to bring up the north-south issues and the role of the groups from the south.
Could you say something about that? What you have seen, what has happened during these years that you have been active, Lucia? Yes, maybe to say something about before the times I've been active, because I remember by conversations with Thord that there was at the 70s this Malthusian theory that it wouldn't be enough food in the world because of the growing population of the world. So there was a kind of vision from environmentalists in the north that people in the south couldn't multiplicate, and also there was some ideas that also poverty causes environmental harm. And I think that is a big evolution on this north and south interaction, to also learn from different cultures, different way of living, and how to live well in harmony of nature without reproducing the so-called sustainable development, not having to be developed, because if this is to be developed, what will last for the whole planet? And to have this mutual learning, and also to develop systems, democratic systems, as in a federation, as we have, and also develop together political objectives. We talk about subjects and objectives as well, but I think in a federation we had a pathway, a strategic planning pathway that was a result of some splits and divisions between North and South vision that became more together and gave the space for building power, building alliance with organizations and social movements that share our long-term political vision for sustainable societies, based on principle of environmental justice, with gender justice, economic justice, social justice, and with the commitment to dismantle all kinds of oppression, of systems of oppression. This was key to build a common vision in order to have a pathway to build the people's power, to build international solidarity, and to be ready and to keep united and to keep with the policies alive, even in times where we have this backlash of neoliberalism, of extreme rights, because what we are living now is that we are not isolated. I think this was the seed of Friends of the Earth when it was created, because of nuclear threats were not something that could be dealt with inside one country or another, or only in the north. We could all get together, and the struggle against pesticides that Thord highlighted, it was a common struggle, and it is until now, against these trade agreements that pretend to help economic growth or sustainable development by exporting from Europe to the South more pesticides that are banned in the European Union. This is the case of the trade agreement between Mercosur and European Union that we are fighting against once more. And I think that all these learnings and the capacity to build in a democratic way common political objectives give us power and give us space to build alliance and to build people's power, and to be ready to change this reality, and not giving up to the easy campaigns or easy funding or easy what we call false solutions from the capitalist system. And I think this is what makes us different. And 50 years, it's a lot for having been accumulated in the political terms and political concept and understanding of this organic linkage between the way we think, we reflect, and with our practice every day on the ground with the movements. And so I like to
to give a cheers to the final words of Asger on this particular vision, because I really agree very much on that. Mm-hmm. Okay. Tord, do you want to add something about what would be the conclusions for today? I mean, for the coming years. Do you have any proposals there? Or what should we do today? Well, I'm normally the person who is asked to answer the impossible questions. Maybe it is not so impossible. Maybe we actually know. And I think one of the answers is that we don't have different movements, we have one movement. Of course, in our daily work, we have to focus on different aspects. I often use the salt march, if you remember Gandhi's march to the sea, where there was a lot of different people in this march, and they walked down to the beach, and they picked up the salt that had been created through the water, and that was obviously very important for the poor people. They could get this for free then. And you can say this is a typical single-issue campaign, right? That simple gesture filled the prisons with hundreds of thousands of people. So the prison system imploded. Because, of course, they could not only pick the ones who picked the salt, but also the ones who sold it in the towns, etc., etc., because it was a tax. The British had put a tax on it. But now I think this is a mistake, because what we have now is not one salt march. We have 200, 400. As you've seen, every day we are presented by a new possibility to push a button or do a specific campaign on a specific issue. That did not happen in India, because the Gandhi March was embedded in a total sort of economic struggle for self-reliance, for creating more of economy in India, and the total reaction of British imperialism. Quit India, finally, even. And when this mass movement, who destroyed the economy of the textile workers in United Kingdom, and Gandhi came to all these textile workers, who often were women. Have you seen the pictures? It's one of the most hopeful pictures on earth. They greet him as a common friend in the common struggle, in spite of that Gandhi was the personification of those who took their work from them. With other words, it was not a single-issue campaign. It was embedded in the sort of struggle for that counterpower, which came across all national borders. It was a social struggle, and that's where I think we have some problems in the environmental movement when we talk about things like ecological footprints or growth, etc., because it's socially neutral. And this is very clear now when we get wars also. We suddenly talk about war as if we should avoid the issue of the social dimension. Who are the ones that are going to stop the war? Should we avoid the alliance with the social movements in Russia, who are faced with the need to change both the environmental issues and the social and the neoliberal system? Are we supposed to put the main effort into saying that it's the right-wing extremists who is the problem, and not the Davos gang and the neoliberals? And here we're sort of facing a situation where we should avoid too much in terms of putting ideology and believing that we are democratic, as if we are not responsible for the plundering, the starvation, and the poisoning of the rest of the world in countries like Finland and Sweden, who needs 3 to 4 planet to maintain our way of life. And all know here that that means that we have a lot of military, we have a lot of economic oppression to make that possible.
So with other words, I think we have to take a step totally in another direction, saying we are against privatization in my municipality, in Sweden and globally. We have to connect and not only address the global issues, but place it in our daily life and say that we have a common interest to fight privatization, to link with the struggle for housing for everyone, to link with the struggle for some food in the future, food sovereignty like the peasant movements are talking about. And this unified struggle, both rural and urban, that's, I think, where we have the possibilities to shape some future. And when we get more global justice, we can start to create also another culture. We can start to think about stopping overconsumption. We can start about destroying the billionaires. And as many here, I suppose, know, that this is the second worst country on earth when it comes to the proportion of gross national product in the hands of the billionaires is Sweden, and the worst is Russia. So Russia and Sweden ought to be changed totally. Thank you. Thank you, Tor. I give the word to Asger to comment also on the issue. I mean, you're a scientist, but I think you have ideas also how these social movements could act today. Yes, thank you, Lars. Thank you, Lucia and Tord. I would like to start by quoting Lucia ending her speech or including in her speech. We should do more on the political formation of the young climate activists, and I think that is really key. So, of course, Lucia and Tord are right when we are discussing intersectional approaches and alliances, rural, urban, and focusing on the social element. And in order to establish this dual power that I was quoting Thomas Mathias for, of course, being present in the institutions, and I'm not talking about the IMF, I'm talking about governments and research institutions and so on, and other institutions critical to infrastructure. That is important. But you can have 1,000 leftist activists working within the environmental department, and you can fire them from day to day. And I think that is a normal thing to do in a lot of places. But you can also have, when you look at the young generation of climate activists, imagine that they will depart on a grand march, not a salt march, but a march through the institutions. Okay, what will then happen? Maybe in 30 years' time, they will sit on key positions. But if there aren't anything that connects them, if there aren't a political formation, mentally or organizational, that connects them, they will get fragmented, and they will be more like the French politician Jospin when he entered a central position in government, denouncing his connections to his Trotskyite past. And I think that's important. If you look at, for instance, politics in France right now, and you have La France and Suisse, they're discussing, okay, what we will be focusing on from now on with Mélenchon and so on, is power. Okay, they want to govern, but governing, yes, but governing what, and governing in what context, and governing with what, and then we have learned over and over again that having presence in government for the left, for the environmental movement or green parties and so on, means nothing if you don't have movements around you. And again, that is also part of this cross-sectional approach. So again, the thing about doing more on the political formation of young climate activists, and not only for them, but with them, and supporting with experience and so on, but not in this top-down generational approach. I think that is really key. And then a short comment more
as Todd said, the environmental movement are mainly strong when it's local, and I think when you look at research on the environmental movement, and you sometimes stumble upon this not in my backyard, the NIMBY approach, and I think it's that can easily be dismissed that, okay, there are some people complaining they don't want a big windmill in their backyard, and of course they won't. But what happens when you put a windmill in somebody's backyard is also that the social, or it becomes really clear, the physical consequences of the policies, and I think that is, of course, something that the environmental movement is sometimes good at and sometimes bad at, because it's sometimes hard to see the climate changing, but then again, sometimes it's not. So that was my brief comment. Yeah, thank you. And I think we are looking here for strategies according to what many of you say here. And one opportunity to discuss such strategies is going to be this Stockholm 50 conference, this parallel conference. The official conference, we don't know how many world leaders actually will come there, but it's probably going to be a big greenwash thing. Big industry is there, of course, and to promote their ideas. Our parallel meeting here in Stockholm will be a rather small one, but many active people, strategic, important people in the movements and so on are coming to Stockholm. So we will use this opportunity for this kind of strategic discussions and see how we can strengthen the movement the coming years. So I think your contribution today is a good start in those strategic discussions. I think we are running out of time now, but I would say, because we will continue after a short break in Swedish here in this room, but maybe there is someone in the room here who would like to ask a short question or a short comment to the international panel here. Please take a microphone. No, take the microphone, of course. But be short, because we have 10 minutes. Yeah, I think that... Put on the mic. Oh, testing? Okay, I'll try to be short. I think it's true that there's a greenwashing and corporate co-optation, but the left had a principle that the workers, or by extension the community, should control the means of production. And so because social movements have been cut off from capital, I think they're also at an advantage. So we have your colleague Jonathan Kosar talking about the predator model. I think we have to also socialize capital, and I believe that there's some segments of the green capitalists who could be allies. And you need to be inside the system and outside the system. I also think if you had all these technocrats who are in the progressive environmentalists inside a cooperative, they couldn't have been fired because they would own and control. So I think we need to design the intermediary institutions between capital and the social movements in a different way. So I concede the point that capitalists are co-opting, greenwashing. I was at the thing 10 years ago, lots of transnational corporations running all over the place. I think there's a way to put leverage on them through social movements like divestment, but I also think we have to organize capital, because that was supposed to be a left principle. Workers control the means of production, that sort of thing. Although I wouldn't expect... Thank you, very interesting. Anyone more who want to say something? You have a chance now. Mathias, you want to say something? No? All right. Then you get 2 minutes each for a final word, and I think we will start with we take the other way around now. We start with Asger. Thank you, Lars. I don't really have more to add right now. I would like to say thank you for having me here and being able to listen to you guys in the room and to the other international speakers. Yeah, so that's it for me. Thank you. Thank you. And then Tord. Yeah,
There is a risk with this idea of not getting defined inside or being thrown outside, because the whole field is moving in a direction, and you have to also place yourself in such a way that you change the field and not only be in the middle of the field. And I think there's a simple solution to that, and it's interesting, as I'm working in France d'Oeuvre, which is a typical mainstream environmental organization, often even called non-governmental organization, according to more or less all the scientific books. And when I've been speaking for decades now, I say what the solution is to unite the rural and urban class struggle. Simple as that. And that is not to place yourself in the middle, it's to place yourself in a conflict where you talk about the interest of the majorities. And I think that is very essential. Thank you. Thank you, Tord. And Lucia, you get the last word in this round now. Yes, thank you. Thank you, Tord. I think taking from that, this class unity is needed, and it also means people's sovereignty and the rights of democracy. It also means the control of the means of production, and that's why the indigenous people they call for rights to the land and territories. This is also the control of means of production and the social control of the public service that are needed. But this is a class alliance, and it's completely different in terms of alliance with the financial sector to promote the green economy and their mechanisms. So I think when we talk about international solidarity and internationalism, we should make very clear that we are talking about this class struggle and the struggle against all forms of oppression, and not liaising with corporation and the financial sector power. Thank you, Lucia, and thank you all of you. Unfortunately for you and some of our international listeners, the other part here will be in Swedish. But I think for everybody who likes to continue this discussion, there will be opportunities to continue this discussion during the People's Forum in Stockholm, the last of May and the 1st of June. And some of those seminars will also be sent online and discussions online. So thank you very much for participating, all of you. Okay. Tack. Jag beklagar att det var struligt med tekniken i början. Det är irriterande. Men nu kom vi igång här. Så att nu hoppas jag att ni fick ut någonting av att lyssna på intressanta analyser, tycker jag själv. Och så. Vi kommer att fortsätta om ungefär 3 minuter och lite grann på svenska och prata om det här med några svenska som pratar svenska i början. Så stick inte iväg, utan sträck på er.
Så här är det att vi är ju globaliserade, så vi kan ju följa med ganska bra på engelska. Men jag tror ändå det är en del av det som sades nu gick mig förbi, eftersom detta inte är vårt eget språk då. Men nu ska vi köra på svenska en liten stund. Och då ska vi fortsätta på samma tema. Vad har vi lärt oss och vad är erfarenheterna under de här åren och vad ska vi göra idag? Och då har vi bjudit Mathias Hougard här, som började att jobba som aktivist i Fältbiologerna och varit aktiv i Alternativ stad. Också jobbat med tidningen Brand och nu med den podden som heter Apans anatomi, som är väldigt värd att lyssna på, kan jag rekommendera. Så Mathias, nu får du chansen. Ja, visst. Tord passade på att sticka kniven i mig här innan. I och med att jag har börjat skriva på Aftonbladet Kultur så har jag gått från organisatör till tyckare. Så nu måste jag flexa och visa mina organisatörsskills här då, som under hela min... För jag började för 35 år sedan i Fältbiologerna med Rädda Hansta-kampanjen som var ett skogsområde på Järvafältet. Sen var jag väldigt aktiv i början av 90-talet när Europeiska unionen växte fram. När unionen byggde på att man skulle ha transporter, enorma transporter, behövdes ett stort transportnät i Europa för att liksom kunna ha den här inre marknaden. Så 15 000 kilometer motorväg byggdes i Europa. Och det uppstod en massa olika protestgrupper runt om i Europa som ockuperade mark, de ockuperade hus, de satte sig i vägen för byggmaskinerna. Och det var det jag gjorde en stor del av 90-talet och också reste runt och träffade de här grupperingarna. Sen kom Göteborgstoppmötet och globaliseringsrörelsen. För min del ledde det här till Italien och jag liksom blev aktiv och fick se de italienska rörelserna. Flyttade dit några år och bodde där och liksom var verksam där. Och jag ska berätta nu bara liksom vad jag tror står på spel framöver och vilka arenor som miljörörelsen, klimatrörelsen spelar på. Och det här vi skriver lite om det här i nya numret av Brand som heter, det här är ett franskt slagord från försöka överbygga klimatrörelsen och gula västarna där med slutet på månaden, slutet på världen har de en paroll där. Hur ska man få kampen att överleva slutet på månaden, ekonomin att gå ihop i sin plånbok med klimatomställningen, att liksom rädda slutet på världen. Det här är liksom den centrala frågeställningen just nu och det är också den frågeställning där reaktionen, de som ställer sig mot oss försöker slå in en kil och vända slutet på månaden mot slutet på världen. Vi har inte råd med de här drömmarna om att ställa om liksom klimatet om vi ska klara slutet på månaden. Jag var med på ett möte nu efter COP26 med ett internationellt möte med olika aktivistgrupper i Europa. Med många grupper från forna Östeuropa. Där vi pratade hur går vi vidare efter COP26. Och det var i höstas. Då var ett feministiskt kollektiv från Bulgarien berättade om de massdemonstrationer som var utanför parlamentet där. Med gruvarbetare som gick ut och demonstrerade. Och förklarade att EU hade bestämt, eller liksom EUs pott för liksom klimatomställning till Bulgarien kunde de bara få om de slutade med kol och gick över till fossilgas istället. Liksom gick över till en renare form att liksom skaffa bränsle. Så det innebär också att för den bulgariska arbetarklassen så var gruvarbetarna det starkaste, mest välorganiserade skiktet. Och när gruvarbetarna då liksom utan att lämnas några garantier över nya jobb då skulle stänga ner gruvorna så gick de ut och demonstrerade och då ställde liksom klimatrörelsen där inför ett dilemma liksom så här, visst vill vi ha en omställning, men omställning till vad och vad ska hända med jobben här? Och vad kom fossilgasen som då man skulle
importera istället från? Jo, det var rysk fossilgas. Liksom. Och det här skedde samtidigt som bränslepriserna steg. Vi kände ju av det här i Sverige, men i Polen, i Bulgarien, i liksom Tjeckien, där var det ju liksom tredubbla ökningar på uppvärmning, energi, liksom, vilket slog väldigt hårt liksom, mot arbetarklassen där. Så det här, liksom, jag tog det exemplet bara för att visa hela liksom, så här, dilemmat nu också. Och jag tänkte, jag har jobbat för Centrum för marxistiska samhällsstudier och hållit mycket studiecirklar här i huset om marxism. Och jag tänkte bara ta en bild från marxismen för att säga någonting om vilka arenor vi kämpar på. Och det är om man ska tänka sig liksom kapitalismen så består den av olika sfärer. Vi har produktionen, vad som sker inom produktionen, den exploatering som sker där av arbetarklassen. Men sen har vi också reproduktionen, liksom hur arbetarklassen måste överleva. Det måste finnas nya arbetare som går till jobbet nästa dag. Liksom hur ska hemarbetet organiseras? Hur ska man ha råd med mat, med utbildning, med hälsa? Och sen har vi också det som produceras i de här fabrikerna är ju inte färdiga varor längre, utan det är små delar som skickas vidare i en lång produktionskedja, i långa sådana här liksom leveranskedjor. Och det kräver också en global cirkulation, att allt det här ska föras, det ska transporteras på skepp, på vägar. Och så behövs då råvarorna till det här. Det behövs en extrahering, att man tar ut liksom från gruvor, från skog. Så att de här liksom områdena, extrahering, cirkulation, produktion och reproduktion, är så här 4 klassiska marxistiska så här, områden. Om vi ser de klimatkamper, de miljökamper som pågår. Tord berättade ju liksom att de första miljörörelsen kom ur den här kampen inom reproduktionen, hälsa, att börja diskutera hälsa, hur arbetarna mådde, hur folk mådde. Det var liksom en första område kan vi säga. Extrahering, liksom urvinnandet av naturresurser, där har ju också varit en väldigt central kampområde som har gått ihop med den här äldre naturkonserverande rörelsen, att skydda skogar, skydda älvar, skydda naturområden. Cirkulationen, det var det jag höll på med, sitta och blockera vägbyggen och ägna sig åt det. Och så har vi produktionen, hur den ska ställas om då. Det som miljörörelsen gör lite idag, om vi tittar på Fridays for Future, om vi tittar på Extinction Rebellion, så är Fridays for Future har ju någonstans stött på en gräns där de har kört i många år nu. Lyssna på forskningen, ingen lyssnar på forskningen. Det sker ingenting, politiken ställs inte om. Så någonstans har de flyttat till de här anti-extraktionskampanjerna. Att börja jobba mer med skogen, börja jobba mer med samer, med urbefolkning, försöka knyta allianser där. Så det har blivit mycket så här anti-extraktionskampanjer. Och det här är ju intressant nu med hela kriget som har brutit ut, Ryssland mot Ukraina. Det är ju 2 stora extraktionsländer det handlar om. Som inte producerar så mycket eget, utan det är ju ekonomier som bygger på rovdrift. Plocka ut saker ur naturen och förse hela resten av Europa och liksom Mellanöstern och Kina liksom med de här råvarorna. Så att det här extraktionskamperna är ju centrala mitt i de globala världskonflikterna nu. Vad händer om de som sitter på extraheringen liksom stänger av sina kranar och inte släpper det här vidare?
Cirkulationen, där har ju Extinction Rebellion någonstans försökt gå ut och blockera trafiken, lamslå trafiken på olika sätt. Och de är inte de enda, utan det kan man se de flesta sociala proteströrelser som har kommit de senaste åren nu har försökt gå ut, ta torgen, ockupera gatorna, blockera flödena, för att det är där man har försökt hitta ett maktmedel. Just det här att bygga motmakt, vad har vi liksom för folklig makt? Så här, att det har blivit som miljörörelsen och klimatrörelsens form av strejk. Men det är liksom en blockerande strategi. Det går ut på att störa, liksom, medan att stoppa liksom extrahering, det går ut snarare på liksom försvara områden. Och väcker därför mycket mer liksom irritation och ilska, de här blockaderna. Så här. Inom reproduktionen ser vi enorma kamper världen över som handlar om, inte ekocidio, delvis om ekocidio, men femicidio, liksom, om så här, kvinnors rätt liksom, till mot mäns våld, för aborträtten. Att där liksom sker det mycket. Medan i produktionen, så det har liksom miljörörelsen någonstans inte hittat sätt att närma sig det här. Oavsett om det handlar om produktion inom jordbruk eller produktion inom industrin, så att säga. Utan där har man försökt genom olika politiska försök på nya gröna giver liksom ställa krav på nya industriella program. Det som Vänsterpartiet håller på med just nu. Så att det är liksom de här fälten och se var vi kämpar någonstans. Hur många minuter har jag kvar? Ja, jag ska avsluta då. Och jag vill bara säga då var reaktionen går in någonstans nu. De som försöker krossa klimat- och miljörörelsen. För det är det problemet vi står för. Och det är ju att vi har då med kriget och sanktionerna mot Ryssland, så sker ju en oändlig jakt på nya oljekällor, nya sätt att utvinna olja, utvinna resurser, att energisystem som man tidigare har skrotat ska liksom plockas upp igen. Så att extraktionskamperna liksom ökar. Vi ser också då inflationen, levnadsomkostnaderna stiger. Vi står inför nya brödrevolter liknande arabiska våren för 10 år sedan. Kommer leda till stora migrantflöden, kommer leda till nya fascistiska, nationalistiska projekt för att stänga gränserna. Så att där har vi liksom en enorm motsättning som också kommer ske och vi liksom måste agera för. Och så ser vi då liksom den sista som jag också inledde med, omställningen här hemma. Hur hela högern nu har gått från klimatförnekelse till att säga att vi måste klara vår vardagsekonomi. Vi måste ha råd att tanka vår bil med bensin. Vi måste ha råd att värma upp vårt hus. Varför ska vi betala omställningen, den här klimatomställningen? Så här, att det är bara, vi måste liksom öppna upp för fler resurser liksom, och då kan vi inte ha det här. Så att där står de här konfliktlinjerna. Bra, tack. Hörs jag, vet jag inte. Jätteintressant, Mathias. Vi får komma tillbaka till förslag på lösningar, men du var ju inne på viktiga områden här, verkligen. Då ska jag skicka ordet till Ellie Cijvat. Är du med? Ellie? Ja. Ellie är med. Som har varit aktiv i Jordens vänner jättelänge, men också var med i Seattle och har varit med i de här striderna globalt, internationellt också genom åren här. Så varsågod Ellie, nu är det din tur. Ja, men tack så mycket. Och tråkigt att vara med från distans, ska jag säga. Det hade varit mycket roligare att vara på plats, men vardagslivet ställer till det ibland. Ja, Ellie Cijvat heter jag. Som Lars var inne på så har jag varit aktiv i Jordens vänner ganska länge. Och känner mig som en stor del av den globala rättviserörelsen. Så jag tänkte att jag tar ett lite halvt historiskt perspektiv utifrån det jag har gjort liksom, de senaste åren och vad jag själv har varit med om.
Vi hörde ju en del från Friends of the Earth redan. Lucia berättade en del, Tord berättade en del. Det var från början en rörelse dominerad av länder i nord, bland annat Sverige. Men som tur var vändes ganska fort mot att vara dominerad av länder i syd. Så det är en viktig trend internationellt tycker jag och bära med oss där Friends of the Earth faktiskt har varit en föregångare. Och sen ser man liksom historiskt att flera andra rörelser har följt efter. Mer eller mindre fort så, men numera så tycker jag att det är en stark trend och det är ju väldigt välbehövligt. Som en annan trend i Sverige som jag vill nämna så har ju varit solidaritetsrörelsen väldigt stark. Bland annat solidaritet med Latinamerika. Det har dels att göra med inflödet av folk som var tvungna att fly från Latinamerika. Och det är lite roligt att Lucia är med som representant från Brasilien, från Jordens vänner. För att inom Friends of the Earth så har just Jordens vänner i Sverige har kallats för den latinamerikanska grenen i Europa. Så att jag har alltid känt stor samhörighet liksom med våra systerorganisationer i Latinamerika. Jag tänkte också ta upp att miljörörelsen i Sverige har varit ganska splittrat på sätt och vis. Och Mathias berörde det lite grann. Liksom att dels så har vi haft en stor rörelse mot naturskydd. Och sen så har det varit en kanske lite mer systemkritisk rörelse som har kanske fokuserat mycket mer på ekonomiska och sociala förhållanden och sånt där. Och det har varit ganska uppdelat. Och den systemkritiska rörelsen drev frågor som handel med utsläppsrätter, att motsätta sig det. Inte göra naturen till handelsvara och så vidare. Var ganska stark på 2000-talet. Jag var själv med som sagt i den globala rättviserörelsen och var på plats i Seattle. Träffade en del internationella aktivister där också. Inte så att jag känns med alla dem, men man fick ändå höra väldigt mycket och ibland flika in någonting. Men jag tycker det är viktigt att ta med oss liksom att hur gör man för att knyta ihop rörelser globalt? Jo, men det kanske just se till att man träffas och har kontakter och samtal med varandra. Så det tyckte jag var väldigt, väldigt givande i alla fall. Det som är intressant när man tänker att liksom, miljörörelsen i Sverige har varit splittrad är att man ser lite en konvergensrörelse kan man säga just nu. Och just i skogsfrågan tycker jag mig se en sån rörelse. Och Mathias berörde också det lite grann. Att man har den skyddande rörelsen från ena sidan och den har blivit mycket mer vokal på senare tid, senaste åren. Och sen så har man rörelsen som har fokus på hållbart brukande som till exempel Jordens vänner har haft ganska länge. Sen däremellan så liksom har man samernas rättigheter och så har man naturens rättigheter. Men det verkar som att nu blir situationen så akut för skogen. Och det är en illustration av hur akut det är för miljön skulle jag nog säga. Men läget är så pressat att alla dessa rörelser kommer tillsammans. Så den här anti-extraktionskampen är intressant på det sättet. Liksom att tidigare liksom divergenta rörelser eller rörelser som är en bit ifrån varandra liksom går ihop. Jag tycker att rörelserna i Sverige har haft ibland väldigt starka bidrag till internationella rörelser. Och det var inte minst i början på den globala rättviserörelsen då det var en stark liksom, kraft i Sverige till exempel för att kritisera handelsavtal. En organisation som Forum Syd gjorde väldigt stora insatser. Alla solidaritetsorganisationer bidrog med sina perspektiv. Men nu har den typen av rörelser blivit
kanske mer av en biståndsadministration. Och man kan undra liksom, varför har det blivit så här? Och dels så har det kanske att göra med att Sverige generellt liksom är väldigt plikttrogen. Så om någon säger att nej, men ni ska administrera bistånd, då gör man det. Men det har också mycket att göra med den nyliberala tidsepoken som vi är i. Allting ska uttryckas i pengar, allting ska mätas. Och det är inte bara i biståndsvärlden, utan det är också i skolvärlden, det är i vården, det är överallt. Liksom. Så det märker man överallt, så alla är pressade där också. Och sen så är det en enorm högersväng i politiken som de konservativa krafterna drar nytta av eller spär på. Som också bidrar till att utrymmet krymper för att vara progressiv och för att vara en vokal miljörörelse, så att säga. Sen tycker jag att svenska rörelser ibland har följt efter internationella rörelser på sätt och vis. Och ett exempel är Ende Gelände, rörelsen som började i Tyskland och blockerade kolgruvor med storskalig civil olydnad. Det har apats efter i Sverige med lite mer eller mindre, ska man kanske säga, framgång. Alltså skalan i Tyskland är ju större, så det är svårt att upprepa det i vårt avlånga land. Liksom. Extinction Rebellion är kanske också ett exempel där Sverige har följt efter och hakat på den här trenden från andra länder. Det som är intressant är Fridays for Future, egentligen Mathias nämnde det, och man kan fråga sig var Fridays for Future kommer att ta vägen. Men historiskt sett liksom, från de senaste åren så är det en väldig cirkelrörelse. Liksom. Började med Greta, fick en enorm liksom, kraft i andra länder, men inte i Sverige. Då kan man också fråga sig varför var det så där. Så det är någon konstig cirkelrörelse där som inte riktigt funkar. Ja, man kan tänka sig, vad blir då nästa steg? Och vi har ju hört en hel del redan, så jag satt och tänkte lite inför föredraget eller inledningen. Jag tänker så här att dels punkt 1, att vi i Sverige måste steppa upp. Alltså vi måste ställa om. Det är inte så att vi kan fortsätta att förbruka 4,2 jordklot. Det betyder att vi som rörelser måste organisera oss mot nyliberalismen. Man måste se likheter mellan olika kamper, alltså se att kampen för hyresrätter hänger ihop med kampen för stad och land, hänger ihop med samernas rättigheter i Gallok, där regeringen pushar för gruvdrift. Och man ser det också inom rörelser. Och jag vill citera Torgny Östling som berättade, han gick bort i en tragisk olycka för något år sedan. Bonden från Jämtland som var med i Via Campesina, den globala rörelsen. Han berättade att så snart han var på ett internationellt möte så var det som att alla berättelser kom tillsammans. Alla förstod hans situation, bonden i Latinamerikas situation. Allt är samma mekanism. Och jag vill tacka Torgny för den berättelsen, för att den är väldigt mycket värd. Vi måste också kämpa som sociala rörelser. Så stärka våra rörelser. People power var Lucia inne på, väldigt viktigt. Också koppla det till folks vardag. Att vi som rörelser ser de där striderna och svårigheterna som folk har liksom i vardagslivet. Och sen så måste vi också ha global solidaritet i åtanke och försöka kräva plats för den diskussionen, för att den har ju kommit på efterkälken den senaste tiden liksom.
Inte minst nu med kriget, men man ser det också lite grann i spåret av pandemin, att den globala solidariteten, till exempel med vaccintillgång, den är långt borta. Måste avslöja storföretagsmakt, inklusive SIDA-projekt som bidrar till imperialism i länder i syd. Avslöja greenwashing, även vår egen regerings greenwashing, gröna omställningen, ekomodernismen, som egentligen inte leder till en verklig omställning, utan som bara fortsätter i samma hjulspår. Så. Ja. Tack. Jag ville precis sätta punkt. Ja, så, perfekt. Tack det. Ellie. Tusen tack. Intressant. Jag kan ju säga inför forumet som vi ska ha här i ABF-huset, så förutom de här stora breda strategiska diskussionerna, så är ju också de här frågorna som ni har lyft kommer ju också komma fram. Till exempel så har Greenpeace kommit med nu sista veckorna och vill göra en stor tema kring skogen där. Och vi kommer också från Färnebo folkhögskola och andra att göra en tema Gallok där. Och Gallok och den här så kallade gröna industriomställningen i Sverige. Så att många av de här konkreta frågorna som bär in i de här bredare teman kommer att finnas på forumet också då. Nu så har vi Lanja med oss, och det är olika generationer, och Lanja jobbar väldigt aktivt inom Jordens vänner idag. Och du har chans att tillföra dina perspektiv nu på hur ska vi, både om du vill ta om det historiska, men också hur du ser på vad vi skulle göra idag i rörelserna här. Varsågod Lanja. Tack Lars, och hej, Lanja Rashid, och jag håller med Ellie om att det känns tråkigt att vara med på länk, men bra att det finns möjlighet till det. Och tack till tidigare talare, tack Mathias, tack Ellie, tack Tord. Jag heter Lanja Rashid och jobbar på Jordens vänner och har gjort det i många år. Och jag kommer också från andra sociala rörelser. Jag kommer från asylrättsrörelsen främst, och den antirasistiska rörelsen, men också den anarkistiska. Så att jag har lite fingrar i olika syltburkar, kan man säga. Och jag tänkte egentligen bara ta lite avstamp i vad vi är idag och vad vi behöver göra. Jag tänker att vi har pratat en hel del om det historiska perspektivet, de historiska perspektiven som är superviktiga och som jag tänker att vi behöver hedra och lära oss mer av och använda oss mer av för att inte uppfinna hjulen igen. Och jag kan verkligen bara hålla med både främst Tord kanske och tidigare talare kring kopplingarna. Alltså vi behöver göra kopplingar kring att komma samman. När jag började engagera mig i klimaträttviserörelsen så kände jag ganska tidigt att det liksom inom den generella miljörörelsen fattades perspektiv. Det fattas perspektiv när det kommer till klass. Det fattades perspektiv när det kommer till kön. Och det fattades liksom, andra typer av perspektiv på något sätt. Och jag tycker att det är ett arbete som vi tillsammans i klimaträttviserörelsen i Sverige har jobbat upp super bra faktiskt. Och där jag egentligen ikväll vill liksom betona lite lärdomar från det. Och det ena handlar om lite vad vi har varit inne på, att vi måste se att orsakerna till klimatförändringar de ligger i samma maktstrukturer som andra typer av förtryck. Exempelvis rasism, exempelvis sexism. Och därför så måste vi också se att lösningarna ligger i att vi tillsammans utmanar, att vi tillsammans förändrar de maktstrukturerna. Och det vi vet, det är ju att olika typer av förtryck och olika typer av maktstrukturer, de interagerar och de förstärker varandra.
Vi vet att ekonomiskt förtryck förstärker klimatoorättvisa. Vi vet att maskulina normer förstärker klimatförändringar. Vi vet att arbetare runt om i världen inte har möjlighet till fossilfria jobb. Ja, men och så vidare och så vidare. Så vad måste vi göra? Jo, vi måste börja alliera oss. Vi måste börja gå samman. Vi måste börja bygga broar. Och framförallt, vi måste börja bygga rörelse. Och här tror jag att vi behöver påminna och vi behöver framförallt fördjupa våra narrativ kring gemensamma kamper. Matsuveränitet, bostadskamp, queerkamp, arbetarkamp, den antirasistiska kampen, folkhälsa, arbetsvillkor, den feministiska rörelsen, urfolkskampen, alltså you name it. För här finns gemensamma nämnare. Det finns det med socialisterna och feministerna och anarkisterna och fackförbunden och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är någonting som jag tror på jättemycket också när det kommer till hur vi kan driva klimaträttvisekampen vidare, hur vi kommer framåt. Vi behöver helt enkelt stå i solidaritet med andras kamper. Vi behöver vara på andras demonstrationer, vi behöver amplifiera andras kamper så att andra också kan göra det för oss på något sätt. Så vi behöver bygga rörelse. Och någonting som är ganska oroväckande idag är att vi ser att rasisterna, fascisterna, nationalisterna, de gör precis det. De hittar gemensamma nämnare och de bygger rörelse. Och vi behöver vara bättre. Inom klimaträttviserörelsen behöver vi vara bättre på det. Och här finns alla förutsättningar för det. Alltså vi behöver liksom bara hitta de gemensamma nämnare. Vi behöver fördjupa våra narrativ om samarbete, om gemensam kamp. Och jag tror också att vi... Oj, nu ska vi se, nu hör jag mig själv. Nej. En annan del av det är också att jag tror att vi behöver skapa hopp. Jag tror att vi behöver skapa nya narrativ om lösningar. Att vi behöver vara en kraft som visar på att förändring kan ske. Och ganska mycket kring det här att vi behöver konstruera people power. Vi behöver komma bort ifrån den ganska passiva, apolitiska varelsen och säga vi är en kraft, låt oss komma samman. Du kan förändra och vi har en hel del lösningar redan. Och någonstans börja peka på hindren. Och ett stort sådant som vi jobbar med på Jonas vänner och som jag vet att andra i klimaträttvisekampen också gör i Sverige och internationellt förstås är ju också att börja peka på den fossila industrin. Alltså det ekonomiska system som tillåter ett förtryck. Ett förtryck på klimatet, ett förtryck på miljön och ett förtryck på kroppar. För det är när vi börjar prata om kapitalet, det är när vi börjar följa pengar som vi också kan identifiera och sätta ljuset på makten och på de här maktstrukturerna på något sätt. Som förtrycker och som tillåter förtryck. Det är då vi kan börja belysa företagsmakt och hela den kedjan. Och så vidare och så vidare. Så låt oss prata allians, låt oss prata samarbete. Låt oss prata hur vi står i solidaritet med andras kamper. Låt oss börja bygga rörelse helt enkelt. Och det är det vi på Jordens vänner gör. Och det är verkligen det jag tänker att Folkets forum kommer göra i år. Tack, jag tror jag stannar där. Tack Lanja. Jättebra perspektiv som du bidrar med här. Och jag ska titta någonstans i kameran där. Ja. Nu är det så att vi har 20 minuter så vi ska ha en diskussion med er som har varit i panelen och sen får ni i publiken också komma in om ni vill. Jag tycker att ni allihopa liksom lägger en god grund här för vad som skulle behöva göras, både bygga rörelser och se bredder, allianser och så. Men det är ju lättare sagt än gjort hur man ska bära sig åt med det. Vi har ju pratat om det i Jordens vänner i 30 år, liksom, att bygga allianser med fackföreningsrörelser. Men det är inte så... Jag har inte så gjort det i en handvändning om man säger så. Så att,
och de andra perspektiven. Så jag skulle gärna se att vi använder en del av den här tiden till lite, även om det inte är färdiga tankar, några abstrakt i början på tänk hur vi ska bära oss åt med det. Jag vet inte vem som vill du börja, Mathias, så har du chansen. Eftersom du var först så får du komma in om du vill. Slå på den här igen. Ja, byggandet av allianser, så jag tror ju någonstans att precis den fråga jag sa, hur vi får slutet av månaden och slutet av världen och hänga ihop, är den centrala, för att det där kommer vara en huvudmotsättning. Vi kan se någonstans att vi har gått från en progressiv nyliberalism, en nyliberalism med liksom feministiska hbtq-värderingar, till en reaktionär, en konservativ nyliberalism där det snarare handlar om att alla länder och alla klasser ska rädda sig bäst de kan just nu. Så därför blir ju det här liksom internationella arbetet blir viktigare än någonsin. Och där är ju Friends of Earth är intressant för att ni har det nätverket. De andra kommer mer i vågor. Vi kan se 2001, 2011 liksom, och det borde väl komma en ny sån våg. Liksom. Och ni har ju spelat en viktig roll faktiskt att förbinda de vågorna innan. Och så tror jag också när det gäller att bygga maktmedel, jag tycker det är intressant med den våg av vänsterpopulism som var. För att det var, vänsterpopulist tror man ofta är någonting, en person, någonting ovanifrån som kommer. Utan det handlar ju snarare om rörelser som bryter in på den politiska arenan. Hittar någon avdankad politiker från förr där med ett reformpaket som man säger, det där ska vi stödja. Vi ska gå in och liksom boosta, lyfta den delen så här. Och jag tror att vi måste tänka på så partipolitiskt. Så vad ska vi bryta oss in i för arenor och liksom stödja för projekt och pusha och lyfta våra projekt utan att göra dem till helgon och liksom tro att de kommer lösa alla våra problem. Men vi måste hitta dem där. Och sen är det då de här olika områdena jag pratade om. Extraktivism är ganska lätt. Där gäller det att försvara jorden, försvara mot gruvor, försvara. Och där kommer ju det kommer bli den stora frågan internationellt. Så här. Men jag tror också att framförallt klimatrörelsen behöver tänka aktioner på nytt. Att det går inte bara att gå ut och blockera trafik som enda lösningen. Ofta inte ens där trafikblockaden är inte klart ens vad det har med kravet att göra. Rädda våra våtmarker, jättebra krav, men blockera en gata inne i stan och få dem att hänga ihop. Det kanske inte är, vi behöver tänka liksom mer, hur kopplar vi våra krav med faktiska maktmetoder? Och då tycker jag liksom vi har varit lite försiktiga att faktiskt gå in där och diskutera hur vi går in på olika sätt och verkar inom produktionen, eller att vi inte bara kan vara och störa de här flödena. Det är där jag hoppas vi hittar sätt då. Tack. Tack Mathias. Nu vet jag inte om jag inte hörs. Hör ni mig? Ja. Ellie, vill du komma in? Har du chansen? Ja, det är förstås ingen lätt fråga hur vi gör konkret. Jag tycker det är intressant och utifrån miljörörelseperspektiv att tänka på omställningsrörelsen. Jag ska säga att jag har personligen inte alltid varit så där superförtjust i omställningsrörelsen, just för att det kan bli väldigt opolitiskt, liksom att vi petar i jorden. Men sen så pratar vi inte politik på våra träffar, ungefär så. Men det ligger ändå någon kraft i omställningsrörelsen och man ser ett väldigt behov av just omställning. Kopplingen till matförsörjningen är ju uppenbar. Liksom, och där matförsörjningen tror jag blir viktigare. Så omställning, jordbruk, stödja jordbrukare, inte minst, se det som en social kamp.
naturbruk, matsuveränitet. Lite åt det hållet tror jag. Det blir en väldigt viktig fråga. Stannar där. Tack. Lanja, vill du lägga till något? Alltså, nej, jag kan nog bara hålla med tror jag och säga att betona att det är svårt. Men det gör ju heller inte att vi ska sluta försöka och sluta pusha. Och jag tror att vi kan göra det på lite olika sätt. Lite som du var inne på Mathias kring att också ta sig in i de flöden som är och som verkar och försöka pusha de gränserna. Ett annat sätt är också att engagera folk där de är, där de står på sina arbetsplatser framför allt. Alltså den typen av liksom, ja, men kanske egentligen också gå in där processer redan är igång på något sätt och försöka skapa de här skiftena i narrativen på något sätt. Ja, okej. Jag ska ge 3 egna exempel här nu då, som jag har varit med om. Dels var det när vi försökte lära oss med fackföreningsrörelsen, och då var det ju med järnvägsfacket Seko, både mot avregleringen av järnvägstrafiken och för satsningar på att få över gods från lastbilar till tåg och så. Och då bjöd jag in mig själv och några andra till Seko och vi var med på några distriktskonferenser. Det var fantastiska möten som var verkligen ett embryo till någonting mer. Men jag tror att många i miljörörelsen har inte självförtroendet att ta de här kontakterna. Och kanske inte har de sociala nätverken heller. Men jag tycker att när man gör det har man blivit bra bemött. Så att det tycker jag vi ska återuppta, den typen av kontaktnät. En annan grej då, det är ju i mitt eget lokalsamhälle så försöker man jobba ihop med, det är ju hela tiden en strid mellan det högerextrema och så folk som undrar vad ska man göra nu och sådär. Men där kan jag säga att matfrågan är, som Ellie var inne på, är en intressant ingång. För att det är ju så att människor, detta med att vi ska ha ett jordbruk i hela Sverige, vi ska kunna ha mera lokal mat och så vidare. Det går alltid hem hos folk och så. Och vi har startat sådana här lokala matmarknader och det är jättepopulärt och så. Men liksom det gäller att ta steget vidare och gå och titta på hur ser det ut i ICAs hyllor? Varför säljer de ingenting av det här? Varför har de tagit bort den lokala potatisen och satt in och ICAs potatis importerad från något annat land? Jo, för att de ingår i den här kapitalistiska kedjan, hela det här nyliberala systemet som har byggts upp. Men att försöka föra in politik, den typen av politiska diskurser i den här diskussionen om den lokala maten, att koppla ihop dem. När man gör det är superintressant. En intressant samtal man kan ha med människor. Så låt oss inte bara hålla på med ekoring, låt oss också ta in politik i det. Det är 2 exempel från mig som jag tycker, om man ska vara väldigt praktiskt konkret, hur man kunde jobba med det här. Och nu kan man säga att ordet är fritt här, och ni som är i panelen får också chansen, om ni vinkar bara om ni vill hoppa på och säga något. Någon som vill säga något, så har ni chansen. Ja, Per. Hallå? Ja, nu. Ja, jag fick en impuls att säga någonting som kan låta lite flummigt alltså. Men det är, för jag håller med om allt i stort sett. Men det är att slå ett slag för bra idéer. Och idéer, alltså artistiskt, gestalta. Och fundera över vad är det som gör att vissa saker tar skruv. Ser vi historiskt så den här skolstrejken sen var genial. Och där bara, i micken, skolstrejken genial. Efter finanskrisen i USA då 2008, då var den här Occupy Wall Street och The 1%. Man ser liksom hur vissa saker tar skruv. Och då följer såna här allianser ganska naturligt. Va? Så det är det som jag efterlyser. Jag hittar som säger, det är ju det att hitta.
Och en briljant exempel är ju som tog tal om den saltmarschen. Alltså. Gandhi var ju gärna snille på det här och hittade de här. Och sen när han var i England och träffade textilarbetarna, det var jävligt kul, de filmerna är ju inte. Och då fick han ju också en fråga, det var en journalist som frågade Mr. Gandhi, what do you think about Western civilization? Och då svarade han, I think it would be a good idea. Ja, varsågod, Birgitta. Jo, jag tänkte börja med att säga att det är ju faktiskt så att på skiftet ligger det en namninsamling för att överföra järnvägsunderhåll till egentligen att staten får ta ansvar för det igen. För det funkar ju inte som det är nu. De stackars som ska försöka hålla järnvägen i skick får ju jobba alldeles säcken av sig och få varken betalt eller tillräckligt många arbetskamrater som många andra. Så jag skulle ju uppmana er att gå in och skruva på. Det är ett. Sen undrade jag lite, jag har varit lite fascinerad av det här Mathias Hougard sa om de här i Bulgarien som inte ska elda kol utan de ska få den där fossilgasen istället. Och jag undrar vad det är för tanke, alltså man kan bara få energi från fossilt. De kan inte bygga vindkraftverk, de kan inte skapa solceller. Det senare kan jag förstå är jobbigt, men ett vindkraftverk kan med vem fan som helst bygga egentligen. Så jag undrar, vad är det som sätter emot, så att säga? Det är en sorts tankegång där som jag inte förstår. För Bulgarien som land vore ju mycket bättre om man fick egen energiförsörjning. Vill du svara, Mathias? Jag kan svara för annars. Eftersom jag har jobbat i EU, vilka som går runt i EUs lobbykorridorer, det är de stora bolagen och deras intressen. Och de är jätteduktiga på att sätta EUs agenda. Men du kanske vill lägga till något? Ja, jag kan väl bara säga att gruvarbetarna där, ställde ju frågan under sin demonstration så här, vad de ska garanteras för jobb och om en omställning, vad det kan erbjuda dem att jobba med om de skulle kunna börja bygga någonting annat som vindkraftverk. Men det här handlar ju om att pengar kommer, omställningen ska göras snabbt så att då kan du liksom stänga av strömbrytaren på ena stället och dra på gasen på andra stället och sen så kan man få in de här omställningspengarna och säga att vi har tagit de här stegen. Så att det handlar ju också om att det är bråttom på det sättet. Vindkraft skulle ju gå i och för sig snabbt också. Men flera röster. Göra, varsågod. Finemang. En sån allmän grej. Jag var med och bildade Alternativ stad 1969 och en erfarenhet som jag har fått under alla dessa år, det är att ska man ha hopp om att vinna i olika frågor, då måste man ha en stark opinion bakom oss. Jag kan ta ett par exempel bara. Armstriden. Där gick politikerna ut och sa att det är bara en minoritet som bryr sig om de där träna. Några dagar efter så gjordes det en opinionsundersökning och där visade sig att 70% av stockholmarna ville ha almarna kvar. Då gick vi ut i Alternativ stad och sa Stockholm har världens största minoritet på 70%. Och det slog ju an som fan. Och det är ju också en liten sidogrej. Kan man hitta lite, vad ska man säga, humoristiska variationer i kampen, då är det mycket värt. Ett annat exempel, det är för 4 år sedan så skulle Apple bygga en stor jävla butik av alla platser, Kungsträdgården i Stockholm, alldeles i mynningen till Hamngatan. Och i 2 års tid så hade arkitekter, olika debattörer och bråkat som fan om det här, skrivit artiklar och på olika sätt försökt nå politikerna.
Ingenting. Politikerna, till och med Vänsterpartiet, brydde sig inte om att Apple, världens rikaste företag, skulle få bygga en stor butik i Kungsträdgården. Då gick Alternativ Stad in och på 2 månader lyckades vi ändra det här. Alltså vi kunde se vecka för vecka att opinionen fanns där. Vi gick ut på Facebook. Jag kommer ihåg en enkel jävla grej som jag skrev. Någonting om att visste du om att Apple tänker bygga en stor butik i Kungsträdgården, och så en kort beskrivning, och den gick ut med på Facebook. Den fick 4600 delningar. Jag brukar vara jätteglad om 3-4 personer delar något man skrivit här. 4600. Vi kunde alltså visa politikerna vecka för vecka att vi hade en jättestark opinion bakom oss i att inte tillåta Apple. Och efter valet, förra valet, så vann vi. De la ner hela projektet. Därför, och jag menar, de skit väl i stort sett vad Alternativ Stad tycker, politikerna. Men just genom att vi kunde visa på denna starka opinion så vann vi. Tack. Vi har möjlighet för en till ifrån publiken. Sen får vi ta en runda bland talarna här. Någon fler som har lust att bidra med något, så har ni chansen. Eller ställa någon fråga eller tanke. Annars så, ja, varsågod. Jag har en fråga. Ja, varsågod. Vi har ju jobbat med klimatmanifestationer sedan 2006 och arrangerat varje år. Det var tal om politiker och även fackliga kontakter. Vid några tillfällen så har vi haft ordförande i stora fack med som talare. Men det bygger hela tiden på det personliga engagemanget. Och som du sa, man måste vara i rätt nätverk. Så fort som någon ifrån vår sida eller från deras sida har försvunnit, då tappar man den delen. Och jag skulle vara intresserad av vad både folk här i rummet men också ni i panelen, om ni har några tankar om det. Tack. Och ni får gärna svara på det om ni vill, ni i panelen. Och sen kommer vi mingla vidare när vi har stängt tekniken. Men nu är det en avslutande runda, hörni. Om ni har kommit på ytterligare idéer eller tankar. Jag börjar med Ellie. Varsågod. Ja, för att tänka på den sista frågan där om kontakt med fackföreningschef, eller ja, chefer men toppar. Jag delar den erfarenheten liksom, att det är personliga kontakter som gör väldigt mycket. Men samtidigt så är det också så att det finns en klimatgräsrotsrörelse inom facken. Och på något sätt så får vi hjälpas åt, tror jag, för att stärka den här gräsrotsrörelsen. Så att inte toppen kommer undan med att bara liksom vifta bort klimatfrågan så snart det gäller. Så där tror jag att klimatrörelsen måste liksom försöka alliera sig med gräsrötterna. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tackar Göran för insikterna, både att ha opinionen med oss och ha humor. Jag tror att det är jätteviktigt. Liksom, man kan aldrig förutse liksom, när man vinner en strid eller när man kommer att vinna en strid. Men jag tror att håller man på ett tag med kampanjande och sådär, så vinner man, så har man möjlighet att hoppa in när tillfället ges. Liksom. Så var beredd på att komma med humorinspel eller göra ett Facebook-inlägg som är mitt i prick. Liksom. Oförutsägbart tror jag när det ger framgång. Men håller man på och har en bra rörelse runt sig, så tror jag att det kan komma när som helst. Jag stannar där. Tack så mycket. Tack Ellie. Nu skickar jag ordet till Göteborg, till Lanja. Ja, men tack.
men lite avslutande ord och lite kanske inom ramen för temat idag som också är någon slags kronologisk liksom, tidsintervall här, så vill jag egentligen bara dela med mig av ett ganska intressant perspektiv kring tidsuppfattning. Att vi ofta vi är ganska insocialiserade i en väldigt liksom, marknadsliberal tidsuppfattning som är väldigt linjär på det sättet att världen ska antingen bli bättre och bättre och bättre, produktionen ska bli mer och mer och mer, eller världen blir sämre och sämre och sämre. Alltså en ganska dystopisk tidsuppfattning, men att den alltid är ganska linjär. Och det är någonting som jag tänker att vi behöver utmana. För den bygger på en kapitalistisk idé om om att hela tiden öka produktionen och hela tiden liksom komma upp i vinst. Och skulle egentligen bara vilja skicka med kanske en mer cyklisk tidsuppfattning, det vill säga att saker och ting går i cykler, och för varje cykel vi kommer in i så lär vi oss om och om igen. Och jag tror att det är någonting som vi också kan använda oss av när det kommer till vad har tidigare sociala rörelser gjort, vad har de för lärdomar och hur kan vi liksom använda deras lärdomar till vår nya kamp i den nya cykeln. Det är det ena. Och det andra är att också vara schyssta mot oss själva och säga ja, vi tar 3 steg fram och 2 steg bak, men vi pushar på gränserna trots det. Tack så jättemycket för att jag fick vara med ikväll. Tack Lanja. Och då får du Mathias sista ordet. Avsluta här. Ja, men jag tänkte 3 grejer egentligen som för det första så funderade jag på Lanja pratade om en intersektionell analys, att vi måste lära av olika förtrycksstrukturer, motstånd som finns där. Och då tror jag inte bara det är en analys av makten utan även en analys av organisering. Alla de kunskaper som finns i olika sektorer av organisering. Och återigen det där med det cykliska, att vi behöver lära oss på nytt, så finns det ju alla de här modellerna som handlar om strategisk organisering eller folkrörelselinje i facket som går ut på hur bygger man styrka underifrån genom att skapa kollektivitet på arbetsplats, i bostadsområde eller i andra områden där man möts, om det är kring odlingslotten eller vad det än är. Och den där kunskapen är väldigt lätt att överföra mellan områden, och där sker det fortfarande. Och det liksom finns en lång tradition från Saul Alinsky's råd för radikaler till liksom nya fackliga modeller. Jag har ju också genom miljörörelsen kommit in i det här med stadsdelsorganisering, och vi har haft de här bostadsvrålet, och det här är en intressant modell för hur vi jobbade med facket, alltså Hyresgästföreningen i det fallet. Att vi skapade en massa lokalorganisering, och så skapade vi forum för de här lokala organisatörerna att träffas. Vi knöt till oss forskare så att det fanns massor med ny intressant forskning där. Och då så kom Hyresgästföreningen, de kom där för att deras gräsrötter började vara med, delta i anti-utförsäljnings-, anti-ombildningskampanjer. Och även om Hyresgästföreningen centralt aldrig riktigt gillar det här, de visste inte om de skulle utesluta eller om de skulle äta upp. De visste inte var de skulle ställa det. Så genom att ha ett ben innanför och ett ben utanför och pusha på så där underifrån, så kunde vi få Hyresgästföreningen att röra på sig. Och så tror jag vi måste tänka med varenda sån här äldre folkrörelse. Man måste ha ett ben in, ett ben utanför. Och jag tror att ett av misstagen, för att komma till min andra poäng, lite var det här med sociala forumen som vi fixade globalt, där vi alla träffades. Här i Sverige så
togs det över av socialdemokratin och ABF till Socialistiskt forum. Och Socialistiskt forum blev väldigt snabbt partiernas forum, det blev fackföreningens forum, priset för att delta höjdes varje år och till slut var en liten exklusiv grupp som satt och liksom sålde sin organisationslösningar. Och det var ingen mötesplats längre, du kom inte dit för att cirkulera erfarenheter på Socialistiskt forum, du kom dit, lyssnade och gick hem och så alla gick till sin förening och sen så man hade ingen aning om vad de andra pratade om. Och då tappar vi hela det här liksom sammanblandandet och liksom korslärandet som de sociala forumen. Så vi behöver hitta tillbaks till en återigen, och när sociala forumen var igång, LO hade ju aldrig närmat sig globaliseringsrörelsen om de inte kände, den här kolossen på lerfötter kände att deras gräsrötter började gå på det här och tycker det är intressant. Då kom de springandes. Så vi måste rycka er underifrån för att de ska komma springandes. Och så sista frågan som jag tror också är klassfrågan idag levs på ett sätt genom generationer. Att generationer är ett sätt att uppleva klass. Om vi ser till vilka röstar grönt, vilka går i miljöprotester, klimatprotester, så är en ung generation som dels har sin framtid förstörd men också aldrig kan komma in på den bostadsmarknad där man ska äga sitt jobb, där man ska ha en fast anställning, där inte de löftena liksom har någonting att locka. Och inte heller de som lockas av de här reaktionära krafterna som säger vi ska skydda din villa, din fasta anställning till varje pris, utan det finns inget där att locka. Och jag tror att det är där som vi måste vara. Det är häftigt att det är så många kvar här som har varit aktiva liksom i 50 års tid, men det är liksom Fridays for Future, de yngre Extinction Rebellion, liksom det är liksom, där är spetsen liksom på det som sker just nu. Tack. Tusen tack Mathias. Fantastiskt, ni som var här och orkade med alla dessa kloka och stora tankar under flera timmar. Jag beklagar återigen att det var lite synd i början att vi missade Meenas tal. Men det kommer att läggas ut på nätet efteråt. För att det är också en bra tal som vi spelade in med henne. Men i övrigt så har det ju kommit fram väldigt mycket bra här. Så jag tackar er som var här. Och så hoppas jag att ni alla är välkomna. Nästa onsdag är ett tema nedrustning. Och sen så är det ju det stora Folkets forum då, som är i hela det här huset, eller stora delar av det här huset, den 31 maj och den 1 juni. Det börjar 9:30 den 31 maj. Be there. Tack ska ni ha. Tack Lars, tack till er som arrangerar. Ja, tack för mig också.